بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome everyone to the press conference. أرحب المدرب نادي بومبي الهندي وأحب أسأل عن رأيه الفني في المباراة. Welcome, and we will start with the word of the coach about the game. Yeah, I thought for 60 minutes, first half we were good. I thought up to 60 minutes, up until the second goal. When the second goal goes in, very happy with how we set about what we did. I thought we made it very difficult for them and also created a couple of chances of our own. But as we found, when you come up against quality, not just in this competition, trying to make sure you can sustain that level of work, sustain that level of quality over a 95 minute period is something we're still building to. We see that in the last game, we got to 45, and tonight it's sort of 60-65. So, it's making sure that we can try and sustain that. But again, to do that against the quality that is certainly here and the level that this competition is, we're working as hard as we can towards that. بصفة عامة راضي عن فريقه إلى دقائق المباراة اللي تسجل فيها الهدف الثاني. 60 دقيقة 65 دقيقة قدرنا أن نكون ند بالند مع الهلال، قدرنا أنه يعني نوقف على رجلنا ونحاول نستمر وننفذ، بما فيها أيضا وصول في عدة مرات لمرمى الفريق الهلال إلى الدقيقة 60-65. بعد ما تسجل الهدف الثاني ما قدرنا أن نثبت ونستمر عليها، بالذات لما تواجه فرق متمكنة مثل الهلال يملكون لاعبين اللي هم الكواليتي. مباراتنا اللي مضت وصلنا إلى 45 دقيقة أيضا كنا فيها كويسين، بالتدريج قاعدين نتصاعد الآن إلى 60-65 وقدرنا نوري صورة كويسة وكورة حلوة. بعدها يقول الشيء الأهم الآن هو إنه كيف نقدر نزيد الوقت هذا ونقدر نثبت على الأداء اللي وريناه في الدقائق اللي هي إلى 60-65. الأخوة الإعلام من الحضور، المجال مفتوح لطرح الأسئلة مع تقديم الاسم والصفة. Questions and introducing yourselves. هيثم مساعد الشرق الأوسط. أمانة يعني رجعنا أداء مومباي إلى ما ذكر المدرب حتى الهدف الثاني. برأيي ما هو السبب الرئيسي اللي يعني دفعهم إلى الخروج نهائيا من المباراة بعد ترتيب الهدف الثاني؟ Haytham from the Middle East paper. Yes, exactly like how the coach said, it was very surprisingly to see Mumbai FC until, like the coach said, around the 60-65 minutes, until around the second goal arrived. What happened after that? Because it was contrary to how the team was doing until the 60-65th minute. What happened and how can you avoid what happened? Yeah, I think it's making sure, again, we're only 3 league games into our season, and I know that you guys here are pretty far through, 2/3 nearly towards the end of your regular season. So it's recognising that, we're at very different points, and I said that in the last Champions League game also. And the more that we play, the more we'll be able to hit the levels that we need in terms of fitness, in terms of match sharpness, that will allow us to compete over that period of time. But I must stress, compete at the highest level against the highest team, and to do that for the 60 minutes, very happy. But as our season progresses into game 4, 5, 6, we hope that certainly the next 3 games we're in a stronger and better position to string that out over a full game. بداية إنه المرحلة اللي وصلها فريقنا في البطولة المحلية هي الجولة الثالثة، فإنك توصل في وقت زي هذا الوقت إنك تعطي إلى دقيقة 60 أو 65 مستوى عالي، أكيد يعتبر شيء مرضي. لكن الهدف حقنا هو أولا لا ننسى المنافس، زائد المنافس اللي يلعب فيها اللي هو دوري قوي ومنافس قوي. من ناحية أخرى إنه نتوقع إنه بعد مرور 4 5 6 جولات في بطولتهم الدوري المحلي حيلقى الفريق نفسه في مستوى بدني تنافسي أفضل من اللي شفناه اليوم. في الجهة الأخرى يقول إنه المنافس في الدوري السعودي وصلت الآن لمراحل الثلث الأول عدوه، يعني خوضك لمباريات كثيرة من بداية الموسم يساعد أيضا على أنك تقدر تستمر على مستوى اللي فريقك قدر يوريه في 60 دقيقة الأولى. في سؤال ثاني؟ Any other questions? تفضل. هل الاختلاف الرتم بين الدوري الهندي وبريق آسيا أضر فريق مومباي؟ Faisal from 365. Does the difference in the league between the National League of India and the level of the teams that are participating in the Champions League,
did it hurt Mumbai FC's chances in this group? No, I think this is only the third time an Indian side has gone to this level of competition. So this is our second consecutive time. So the last time of the 6 games, we won 2 and got a draw in the third. So we were very competitive, and I think it also depends on the teams that you draw in the competition as well. And this season we've certainly drawn 3 very tough teams, and to draw for me the strongest team in the competition, Al Hilal, it's a mixture of those. But I think for every season the Indian Super League certainly goes, and it's only in its 10th season now, the more opportunities we get to experience, whether it's AFC Cup, but certainly AFC Champions League, these players can show what they can do. And some of them, or most of them, are certainly over 60 minutes, have shown that tonight. And there's been, for me, some real standouts, especially from some of our young players on top of that, which is great for them to showcase to the whole of Asia. بداية احنا لا ننسى انه هذه ثالث مشاركة للأندية الهندية، والمشاركة الثانية لنادي مومباي FC في دور المجموعات. أيضا لا ننسى انه الدوري الهندي يعني الآن في موسمه العاشر من ناحية الدوري المحترف، فيتوقع انه اكيد حديث عهد مشاركة اللي هو الأندية الهندية في دور المجموعات البطولة الآسيوية. أيضا مشاركتنا الماضية اللي هي السنة اللي فاتت قدرنا ان نفوز في مباراتين ونتعادل في واحدة، وكنا الفريق اللي انهى المركز الثاني في المجموعة في الموسم اللي فات. هذه من ناحية أيضا تعتمد كثيرا على الفرق اللي تطيح معك في نفس المجموعة بعد إجراء القرعة. السنة هذه كنا من ضمن 3 فرق قوية جدا، واللي هو أحد المرشحين البطولة اللي هو نادي الهلال. فهي ما بين أنك أولا القرعة قد تخدمك أو لا، وأيضا حديث عهد مشاركة. من ناحية أخرى قدرنا نوري وجه حسن في المباراة هذه 60 دقيقة مع كثير مفاجآت للعيبة اللي هم اللاعبين الهنديين اللي هم صغار في السن، اللي قدروا حتى يفاجئون المدرب اليوم. قدرنا أن نوري القارة كلها أداء استثنائي، ولو لأنه ما امتد حتى أكثر من 65 دقيقة، لكن هذه هي البداية، والقدام كل ما لهم يعني بيشوفون نفسهم في مستوى أفضل. تفضل. في البداية مرحبا كوتش علي يوسف إذاعة الرياض. هل تتابعون الأصداء في الدوري السعودي، الأسماء العالمية متابعة وليس فقط وصول أخبار؟ هل هنالك متابعة على اعتبار نحن والدوري الهندي من نفس القارة؟ الأسماء اللامعة. How followed is the Saudi league and Al Hilal as your opponent in the Indian league? Do they know a lot about Al Hilal or the level of the competition in Saudi? And especially following, exactly, and especially following. Are you following what all news approximately regarding our national league? Yeah, I think anyone that gets the pleasure to visit India, and you're all welcome anytime you like, you'd be very well looked after. You'll find it's full of wonderful people, and the football landscape across the country is crazy, and good crazy. And yes, certainly the Saudi League is something that is followed. I mean, the obvious ones that jump out in terms of players, obviously Neymar here, Ronaldo at the club, but not just those two. They drag the attention and the eyes to this, but I know this league, certainly on top of the Indian Super League where we play, it's certainly one of the top leagues that is watched, and it's always on the TV back home in India as well. الدوري انت لو تصير لك الفرصه تزور الهند حتشوف قديش الشغف، قديش المتابعه، قديش البعد اللي الناس تتابع فيه. اولا كره قدم، ثانيا النجوم الكبار اللي انضموا حديثا يعني لمستوى بطوله الدوري السعودي، ليس فقط نيمار ولا في الهلال ولا كريستيانو في النصر، لكن هذول يجذبون الانظار لكل التفاصيل الموجوده في الدوري. فاقدر اكد لك شيء، هذا انه متابع وكل تفاصيله ويبث عندنا ايضا في الهند اللي هو الدوري السعودي. هذا شيء يعني موجود عندنا ومتابع بشكل كبير. السؤال الأخير للمحطات الفنية الهندية. If you have any questions from the Indian media. Yes, we got some questions from back home, Coach. Coach, you spoke about the first 65 minutes. If you look at only that, what are the takeaways that you will take now, obviously into the ISL and the reverse fixture against Al Hilal? Yeah, I think it shows that we're building. We're building in the early parts of our season. And not only building, but when I look across the 3 games, I think the home game we had, which was our first game of the season, was we played well. We couldn't quite get the finish. The second game,
We missed the penalty just before half time when we should have gone 1-0 up. And then as the second half went on, we got a little bit slower and tired. And then coming here to not just compete, but I thought the players were excellent for 60, 65 minutes. It's now about recognising how far we've come in a short space of time, recognising the quality of the team that we've just done that against. Obviously, the scoreline is disappointing how it went from that point. But when I look at their bench and what they bring off and what they bring on and what Hilal bring on, you know, they replace quality with quality, and it's national team players for national team players. So we have to put that into context. So taking it back into our own league, we're 3 games into our season. This will really help us going into our season against Hyderabad next, to be able to build on what we want to do domestically. And just a word on possibly Apuya and Vikram, another start for him. Is this something that we're going to see more often, Vikram starting? Yeah, we're a club that wants to develop young players, I think similar to many other clubs. But we also want to be a club that gives them opportunities to do that, both domestically, but certainly at this level, because this is a bit of a window for them to show what they can do, not just to Indian football, but to show Asia that we have very good players in India. And when I look at our team that started tonight, we've got Fuba, he's a young goalkeeper, 24. Akash, a left back at 21, with Vikram at 21 on the left-hand side as well. You know, so it's a very young side, but I thought they stood up, and Apuya, as well, 22 in midfield. There's some wonderful individual performances against some of not just Asia's best players, but some of the world's best players. So for them to showcase that and show what they did, it's they can be very proud of that. Coach? لا سأله مش حترجع الآن بالتجربة هذه للهند للمنافسة المحلية، إنه حيخوض كذا جولة قبل مباراة العودة اللي إحنا نروح أو الهلال بيروح للهند إنه يلعب ضدهم. بياخذ معه قال التجارب اللي اليوم كسب عدة أو يعني وجيه شابة 3 أو 4 لاعبين اليوم أعمارهم 20 أو 21 سنة. كل هذولي واجهوا فريق عالمي، فريق حتى في التبديلات يقول لما أشوف البدلاء لعيبة منتخب يطلعون لعيبة منتخبات يدخلون، فشيء هذا اللي حصل اليوم يقول بالعكس هذه تجربة ثرية حياخذها وحتساعدنا أولا في بطولة الدوري اللي حيقدر ياخذ 3 مباريات من بطولة أبطال آسيا ويقدر يضمها الآن لما تبقى من بطولة الدوري المحلي عندهم. عندهم مباراة مقبلة حيعد الشيء هذا حياخذ من التجارب هذه وحيستمر بإظهار الوجيه أو الشابة للمباريات المقبلة على مستوى منافستهم. تجربة اليوم أيضا يقول إنه واجهنا فريق مكتمل وقدرنا نوري 60 65 دقيقة ويتمنى إنه الشيء هذا يقدر يعني يظهر في المباراة الثانية على مستوى تبقى أكثر. Thank you, coach. Thank you. شكرا لكم أحمد، شكرا لك. Thank you. Good luck.